Poetry, poetry, poetry. According to Aristotle, poetry is a mimetic or imitative use of language, rhythm, and harmony, separated or in combination, or is a combination of different poems. Poetry is a book that carries or consists different poems. Example, selected poems. There are poems like Eat More, a freedom song, Your Pain, a song of common love, Africa, Boy on Swing, You Are Lost. Hello dear listener, teachers, university student from Form 6, Form 5, Form 4, and Form 3. Today, I'm going to analyze poems called You Are Lost, written by Isack Mruma. My name is Teacher Njige, a teacher of literature in English. Ndugu walimu wa fasihi ya Kiingereza, hata wale wanaofundisha Kiswahili, leo naongelea ushairi, yaani poetry, inayobeba mashairi mbalimbali. Mfano wa poetry niliyosema selected poem iliyoandikwa na Taasisi ya Elimu Tanzania. Mashairi yanayopatikana kwenye kitabu cha ushairi, yaani poetry, mfano select poem kama Eat More, You Are Lost, A Freedom Song, Boy on Swing. Walimu wenzangu na wanafunzi, ninaposema ushairi au poetry, na maanisha ni muunganiko au mkusanyiko wa mashairi mbalimbali ndani ya kitabu. Kwa majina naitwa Mwalimu Njige. Before proceed, I would like to mention the list of poetry that used in secondary school, such as first, select poem written by Tanzania Institute of Education in 1996. Second, The Wonderful Surgeon by Charles Mloka. And the third, A Growing Up with a Poetry. Fourth, Sermon by Bernard Mapara. And the fifth, Song of Lawino and the Call by Okot P. Pitek. Let us proceed with narration of poem called You Are Lost, written by Isack Mruma. You Are Lost is a poem by Isack Mruma that criticizes the behavior exhibited by modern girls who tend to hypocritical fall in love with men who have man. They pretend to show love outwardly, while inwardly their focus is placed on the money the man has. Furthermore, through the poem, the poet shows that the persona is now aware of the hypocrisy of this woman he called Dada, a Swahili word which means sister, though not necessarily referring to a biological related sister. In this context, the sister means his mistress. A man's mistress is a woman that he is having regular sexual relationship with and who is not his wife. He has to take some measure to protect his man since the love he was buying is lost. Walimu wenzangu, wanafunzi, wanavyuo, msikilizaji, mzazi, hapa naongelea shairi la Mtanzania mwenzetu anayeitwa Isack Mruma, mzaliwa wa wilaya Mwanga mkoani Kilimanjaro. Na kuzaliwa kwake, amezaliwa mwaka 1957. Huyu ameandika shairi la You Are Lost, likimaanisha unapoteza penzi lako. Nani huyu sasa anayemwambia? Ni mwanaume anayeingia na mahusiano ya kimapenzi na binti wa kike aliyekuwa anamchuna hela au anayependa mapenzi ya pesa bila kujali utu wake. Isack Mruma, ambaye ndo mwandishi wa shairi hili la You Are Lost,
alikuwa anazungumzia wanawake wanaopenda pesa au wanaojiuza au wanaothamini pesa kuliko mtu. Ndio maana mwisho wa siku mwanaume akashtuka na kuachana na mpenzi wake, maana anapenda pesa. Walimu wenzangu pamoja na wanafunzi, mfahamu vitabu vya ushairi, yaani poetry, unazotakiwa uzifahamu kama Select Poem, The Wonderful Surgeon, A Growing Up with a Poet, Sermon na Song of Lawino and Your Call. Kwa majina naitwa Mwalimu Kaliko Njige. I'm going to analyze poem by considering the following things or element. First, I'm going to sing a poem. Second, we look semantic analysis. Third, figure of speech. Fourth, relevance of the poem. And fifth, message that we get from poem. So, let us start with the poem itself. I'm going to read or to sing a poem. Poem is a combination of verse and a stanza. Dear listeners, teachers, students, parents, listen carefully. I'm going to sing a poem called You Are Lost by Isack Mruma. To you, Dada, it is they that matter, for we are unable to chat in the language we had. When I look at you and see my pay slip in your eyes, I feel empty and sapped. Your grand sister is to me the measure of the heart of the dove in my pocket. Never a passion cool, till I'm now tool, and all my wages now the face. I lied on your slumbering kisses. It is you I accuse, because your love is lost, and you won't touch me with the tenderness that asks where my wallet is. It is to you, Dada, that my pen tears a page, for I only see your love forecast on my past with your pension, chasing my bank account. Walimu wenzangu, wanafunzi wa kidato cha 6, 5, 4 na cha 3, pamoja na wanavyuo mnaosikiliza shairi la Mtanzania mwenzetu Bwana Isack Mruma, mtu wa Kilimanjaro, wilaya Mwanga. Kwa watu waliofundishwa na huyu mwandishi, kwa majina naitwa Mwalimu Kaliko Njige. So, let us proceed with semantic analysis, which is themes. Theme is the main idea that we get from literary work. First, theme is hypocrisy in love and untrue love. The kind of love portrayed in this poem is not the true love. It is a love focused on man. The girl kisses the man on when she notes that he has man. If the guy happened to have no man, she minds her own business. Then where is no? This showed on stanza 4, when the poet says, Your grand sister is to me the measure of the heat of the dove in my pocket. Ndugu msikilizaji, walimu na wanafunzi wangu, dhamira inayoonyeshwa ni unafiki dhidi ya mapenzi yasiyo ya kweli. Mwanamke anafurahi kupata pesa pindi mpenzi wake akiwa na pesa, lakini akiishiwa pesa mwanamke hununa na kumkaribia mpenzi wake. So let us look. The second theme is protest. Protest means fight for something else. The man in the poem shows a sense of protest because he has realized that his mistress is not in true love with him. The woman's love is focused on the man she gets. If there is no man, there is no love. So the man is protesting against his mistress' behavior. This showed on 7 stanza when the person says, It is to you, Dada, that my pen tear the page, for I only see your love focus on my wallet. Ndugu zangu, waandishi kaonyesha dhamira ya upingaji dhidi ya wanaume
wanaochunwa na wanawake au hawala. Mwishowe mwanaume huyu akashtuka kwa kuwa mwanamke yupo kwa ajili ya pesa, sio mapenzi ya kujenga familia. The third theme is awareness. The man is aware that the woman is only exploiting his man in the name of love. Even when she pretends to touch him romantically, she just searches for the wallet. So that man realized that her love was lost a long time ago. What makes it going is man. Here, says the poet, it is you I accuse, because your love is lost, and you only touch me with a tenderness that asks where my wallet is. Ndugu wanafunzi, walimu, waandishi, katuonyesha mwamko wa mwanaume anayechunwa au kuibiwa pesa zake kupitia mapenzi ya huyu dada anayetafuta wallet iko wapi. Mwishowe amepata mwamko na uelewa dhidi ya mwanamke anayemchuna pesa zake. So, the fourth theme is prostitution. The woman seems to be engaged in prostitution because her love is for sale. She looks for people with man and has no true love. This is very dangerous behavior because it exposes her to terrible sexually transmitted disease. The man shows that the woman is always chasing his bank account. This shown example, for I only see you love, focused on my past with your passion chasing my bank account. Pia mwandishi kaonyesha swala la umalaya kwa wanawake wanaojiuza, wanaopenda mapenzi ya pesa. The fifth theme is exploitation. The woman in this poem seems to exploit the man. He works hard, but all he earns goes to the woman. As he said in the third stanza, you are now a tool, and all my wage is now the fare. I lied on my slumbering kisses. Pia mwandishi Isaac Mruma kaonyesha swala la unyanyasaji dhidi ya wanawake, anavyomnyanyasa mwanaume kwa pesa anazotaka, huku mwanaume anajitahidi kutafuta pesa. Dear teachers, students, listener, let us look the guiding question related with this poem, You Are Lost, by Isaac Mruma. My name is Teacher Kaliko Njige. The first question is that, how many stanzas are there in the poem? There are 6 stanzas in the poem. Shairi hili lina beti 6. The second question is that, what is the tone and the mood of the poet? The tone is sad and lamenting, and the mood is unhappy. Shairi ukilisoma, hisia au mwonekano wa mwandishi yupo kwenye hali ya maumivu na hana raha dhidi ya mpenzi anayemchuna. The third question is, what is the types of poems? This is a modern free verse poem. It does not follow all the rule in writing poem. For example, there is a variation in the number and length of verses in each stanza. Swali linataka aina gani ya shairi? Ni shairi la kisasa ambalo halifuati kanuni za uandishi. The fourth question is, who is the persona? How do you know? The persona is a man. It is revealed when he complains that the woman love to him is only focused on his man. Swali linauliza mhusika ni nani kwenye hili shairi, na utamjuaje? Ni mwanaume anayelalamika dhidi ya penzi lake la kupata mwanamke asiyempenda. Also, let us look on figure of speech. Hapa tunaangalia tamathali za semi kama zifuatazo. The first, barbarism, yani kutumia lugha zaidi ya moja. Mfano, neno la Kiswahili kama dada. Kwenye shairi imeonekana pale persona anaposema, to you dada, it is to you dada. The second is personification, ni hali ya kitu kupewa jina la kitu. Mfano, chair tunafahamu linatumika kama kitu, kiti. Maana nyingine ni mwenye kiti. Hii ni personification. Kwenye shairi kuna personification
kama the tenderness that asks where my wallet is with your passion chasing my bank account. The set is hyperbole, yani kutia chumvi. Mfano kwenye shairi kama when I look at you and see my payslip in your eyes. The fourth is metaphor, ni tashbiha ya bila kutumia viunganishi. Example to you, I'm now a tool. Also let us comment on the rhyming scheme. The poem has irregular rhyme pattern with exception of only 2 lines that seem to rhyme line. This is shown on 14 and 15 lines. Never a passion cool, tune, I'm now a tool. Also let us look relevant to the society today. Why? The poem is relevant to our society today because today love can be bought. Most girls today wish to marry men who are well off. And if at some point in your life you happen to have money, then you have a dozen of girls around you are kissing, hugging, and chasing for your man. But the moment you run bankrupt, you lose all your girls altogether. Hypocrisy, betrayal, and commercial sex are common phenomena in our society. Ndugu zangu, kusema kweli hili shairi la You Are Lost lililoandikwa na Isack Mruma linagusa sana maisha yetu ya leo kuhusu jinsi watu wanavyohangaika na mapenzi na wenzi wao. Mapenzi ya sasa yamekuwa ya pesa hadi wazazi wanahamasisha wanao waolewe na watu wenye pesa. Hii hali ndio inapelekea wanawake kujiuza na kupenda pesa kwa sana. Na hii hali tunaiona sehemu za mjini, jinsi wanawake wanavyojiuza hasa mikoa na wilayani. Pia masuala ya usaliti kwenye ndoa. Walimu, tutoeni elimu juu ya watoto au wanafunzi kuhusu mapenzi au mahusiano, maana imekuwa tatizo kubwa mpaka leo wanafunzi wanapewa mimba. Kwa majina naitwa Mwalimu Kaliko Njige. The last part, it is lesson do you learn from the poem. Hapa tunaangalia ujumbe tulioupata toka kwenye shairi ni kama: first, prostitution is dangerous because it may expose someone to get HIV/AIDS. Umalaya jamani sio mzuri kwa sababu unapelekea kuenea kwa janga la ukimwi. Second, love based on money is not good because when one run out of money, love is lost altogether. Mapenzi ya pesa sio mazuri. Muelewe wanafunzi, walimu na msikilizaji. Third, hypocrisy in love should be discouraged. Unafiki wa mapenzi sio mzuri. Fourth, men should be aware of the trick girl used to get their man. Jamani wanaume, tuwe makini sana na wadada wanaopenda mapenzi ya pesa. Asanteni sana kwa kunisikiliza na kuomba usisahau kusubscribe, like, share na comment chini ya hii video. Kwa majina naitwa Mwalimu Kaliko Njige, ni mwalimu wa fasihi ya Kiingereza. Kwa yule anayehitaji mawasiliano kupitia simu, namba yangu ni 07 10 78 61 79. Namba nyingine 07 47 84 49 86. Napenda kutambulisha group la walimu Tanzania linaloitwa Regional Taaluma Alliance, na wasalimu walimu kama wafuatao: Komkia Moses, Good Love Juma, Eric Menda, Mikaeli Kimolo Onyokie. Pia na wasalimu walimu toka Malampaka, Mwalimu Jiles Kichurungu, Yusuf Madaraka. Pia bila kuwasahau walimu kutoka Igunga Tabora sekondari ya Mwakipanga kama Mpemba, Jomo Seba, Madam Tumaini na Tabia. Pia bila kusahau shule niliyofundisha kama Mleleni toka Kilimanjaro Moshi, Adas Gate ipo Manyara Babati. Mwisho na wasalimu wazazi wangu. Baba yangu anaitwa Doto Njige, yupo Mbeya Chunya kata ya Ruaraji, na mama yangu Peka Ruhumbika Mayala yupo Shinyanga Nindo kata ya Busalu. Pia wadogo zangu Guma Hangaru, Mwalu, Ruhumbika na Baraka. Asanteni sana kwa kunisikiliza kwa makini, hasa wanafunzi wa kidato cha 3 hadi cha 6 kuhusu hili shairi
la You Are Lost lililoandikwa na Isaac Mruma. Shairi linalokuja jingine ni Afrika. Usisahau kusubscribe, like, share na comment chini ya hii video.